First of all, we will be learning some terminologies that will help us a lot in understanding ilm sarf and applying the formulas of uh, conjugations of verbs and nouns. So the first unit we have has these contents, inshallah. It is about the verbs. The first unit is about the verbs, and it has several parts like introduction. Part 1 is al-madi, part 2 is al-mudari, part 3 is al-abwab, part 4 is al-fi'l al-majhul, part 5 is i'rab al-fi'l, part 6 is nafi al-fi'l, and then part 7 is al-amr wal-nahi. Number 8 is اسم الفاعل and اسم مفعول, and then part 9 is التصريف الصغير, what we call صرف الصغير, and then part 10 is صرف الكبير or التصريف الكبير. So inshallah we will have supplements, like we will have exercises, hands-on exercises that you can print inshallah, and we will also have a summary after every part of the unit inshallah. At the end we will have a summary so you can sum up the concepts that were taught in that particular part or para. So the first thing is the introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, so introduction. An Arabic verb or fi'l must contain the following two components. Like it has two components in itself. The first is the fi'l itself, the verb, and the second component is the damir or the pronoun. The person, gender, and number of one carrying out the action. So in Arabic, we always have fi'l. Attached to it is the file. We don't have any fi'l that does not have the file with it, right? So inshallah, let's move on. For example, the verb fa'altum consists of a verb that is fa'ala and a subject pronoun, which is tum. So all the alamat that we have already studied in our alamat course are actually the fa'il, are actually the doers of the verb, actually the fa'ilul fi'l. Like when we say fa'altum, so tum is the fa'il, tum, you, right? And when we say, okay, let's move on. The pronoun attached to the verb can be changed into different forms to show different persons, genders, and numbers. This change is called a conjugation. So now we have written definitions of everything. We have definition of pronoun, we have definition of verb, we have definition of at-tasrif or conjugation. Now, what is a person? I always explain it in reverse order. First, to understand, the first person is I or we, right? The second person is you, and you can be in several forms, like it can be a singular female, like a wahid muzakkar hadir, tasniya muzakkar hadir, jama muzakkar hadir, wahid muannas ghaib, tasniya muannas ghaib, jama muannas ghaib, like that, right? So you, or the sighas of mukhatab or hadir, right? They are called the second person. Then we have third person. Third person is he, she, or they. Like I am talking, so I am the first person. You are listening, so you are the second person, and he, she, and it, they. We are talking about them, so they are all third persons, right? But this is written in the reverse order. Why is it so? It is so because the Arabic conjugations are in reverse order. Okay, we always start with wahid muzakkar ghaib, right? And we end at jama mutakallim. So mutakallim, the talking person, that is me. Right now I am talking, so I am the mutakallim, the first person, and you are the listener or you are the mukhatab, right? So you are the second person, and if we are talking about someone, right? So someone may be a he or she or they or whatever, they are all the third person, right? Okay, let's move on. These are very basic concepts, but I wanted to give you some written definitions to all these concepts so you can have you can have a record of it, and you can always refer to it when you want to revise some definitions, because we will be talking in the terminology of sarf. Okay, we are going to say wahid mudakkar ghaib. We are not going to say singular, masculine, third person, not like that. Okay, even if it is written here in the book, I strongly recommend to use the terminology according to the Arabic style. Wahid mudakkar ghaib, tasniya mudakkar ghaib, jama mudakkar ghaib, like that. Okay, so genders in Arabic, we have two genders. There's a masculine or a mudakkar and a feminine or a muannas, and we studied a lot about mudakkar and muannas in our last session. So if you don't know something about this, you can refer to that lesson. Then we have numbers. In Arabic, there can be a singular, or there can be a dual, or there can be a plural. So it can be a mufrad or wahid, also called wahid, that is a singular, musanna or tasniya, that is the dual, and jama is for plural. So these are some terms that are interchangeably used. So instead of a mufrad, we can also say wahid. Instead of a musanna, we can also say tasniya. All these terms are like it means somewhat the same, not exactly the same, but somewhat the same. And jama is of course a jama, right?
Okay, let's move on. I'm going fast because already many of our students know all these concepts, and mashallah, we just want to have a written definition of everything. Now, what is a conjugation? जिसको फारसी में कहते हैं गर्दान. गर्दान यानी घुमाना फिराना किसी चीज को, उलटना पलटना, घुमाना फिराना, right? Okay, so what is a conjugation? A verb can be conjugated into different forms to reflect different types of pronouns. Each form of the verb with the pronoun is known as a sigha. Its plural is siyagh. Siyagh, right? The first person, al-mutakallim, does not have a dual and it is shared for both masculine and feminine. As a result, there are only 14 sighas, not 18. You will have an understanding of what he said right now, inshallah. The name of each sigha along with its translation and explanation is given below. It is important to memorize the names of the sighas. Yes, it is very, very important to memorize the names of the sighas. If a person doesn't memorize the names of the sigha, he cannot even go one step into ilm sarf. Okay, this is the first step to understand. So here we have got the sighas on the right, then we have got the person, the gender, the number, and the English translation. So al-mukhatab, oh sorry, so al-ghaib, which is he or it, and then al-ghaiban, al-ghaibun. These are all third persons. Then al-ghaibatun, al-ghaibatu, al-ghaibatane, al-ghaibatu. Right? So all these are ghaib sighas. These are all third persons. Like when we say he, or when we say she, or when we say they. He, she, or they. So the words in Arabic for them are very specific. Like they, which they are you talking about? Are they all women? So you will use this sigha. If they are all men or a mix of men and women, then you use this sigha, right? If they are two women, then what you do, you use this sigha, right? And all of them have to be like she's. Okay. So the next part is al-mukhatab, al-mukhatabani, al-mukhatabuna, al-mukhatabatu, al-mukhatabatani, al-mukhatabatun, al-mukhatabatu. So if you just understand what is being said here is that these are all the sighas of second person. You. So you whenever you translate it in English, it's always ambiguous, but in Arabic, it's very specific. Either it's one male, or it's two men, or it's more than two men, or either it is one woman, or it is two women, or they are more than two women, right? So every person has another word, and the word is actually it remains the same. Only the last part of the word changes, which is the pronoun. Then for mutakallim, it is I and we, singular and dual. So mutakallim doesn't have six sigas like in this example. In the mukhatab's example, we have six sigas. Then before that, in the ghaib examples, we have six sigas. But in mutakallim, we only have two sigas. So it makes 6 and 6, 12 and 2, 14 sigas. We have discussed this in much more detail. Okay, now we have some notes. Number one, in English, number and gender cannot be determined in the word they and you. The following abbreviations are used to clarify them. So these are some abbreviations. I don't think you need to follow them strictly, but you need to follow the Arabic names like wahid, tasniya, jama, mukhatab, ghaib, mutakallim, like that. Number 2 point, the word it is used for inanimate objects or for the neutral gender. This is my pen, it fell. So the word it does not exist in Arabic. In Arabic, there are no neutral genders. Instead, the sighas of ghaib and ghaiba is used for the word. Like everything has to be either a masculine or feminine. So this is a summary of part 1 introduction. Here we have got some terms. This is the most important part that you need to memorize. What is a fa'il means a verb, damir means pronoun, tasrif means conjugation, sigha means verb form, and then muzakkar means masculine, muannas means feminine, mufrad or wahid means singular, musanna or tasniya means dual, and then jama means plural, and ghaib means third person, mukhatab means second person, and mutakallim means first person. इससे तेज हम जा नहीं सकते. Okay, so the next is part 1. Part 1, al-madi. Any questions about the introduction part? Please feel free to ask now, because this is the last time we are doing it. Nobody. Okay, so the first part is about al-madi. In Arabic, the past tense verb is called al-madi. For example, fataha zaidun. Zaid opened. So zaid is the fa'il for fataha, and fataha is the fa'il for zaid. So we have types of pronouns. There are two types of pronouns.
The first one is Zamir Mustatir, and the second one is Zamir Bariz. So the Zamir Mustatir is pronouns within the verb, and the Zamir Bariz are pronouns attached to the verb. So how is that? So pronoun with al-fi'l al-madi. In the conjugation of al-fi'l al-madi, two sigas have a Zamir Mustatir, and the rest of the sigas and the sigas of ghaib and ghaiba. So the first siga, which is jalasa, for example, jalasa or daraba or fa'ala, anything. So it has the hidden pronoun in it. Okay, it has the hidden pronoun. When we say jalasa, jalasa, it means he sat. He sat. Wo baitha. Right? He sat. So where is the word he in this? The word he is right here, hoa, but hoa will not be written with it. Okay. So this is why this is called damir. This is why it is called damir mustatir. So in these verbs, the subject pronouns are hidden, that is hoa, he, and here, she are hidden in the word itself. When we say jalasat, then tai sakina is not considered zamir bariz. Okay, it is considered as zamir mustatir, the pronoun within the verb itself. So jalasat, the word jalasat is fail or file. The word jalasa is also fail or file. The file is zamir mustatir. And for the other ones, we have zamir bariz. Like for example, in the remaining siyaq, the pronouns are visible. The visible pronoun, right? The visible pronoun. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. All of them are these zamir. So in these verbs, ta, the matu means I, and nun alif fatha na means we can be seen at the end of the verb. The ta at the end of the al-ghaiba and al-ghaibatan is a sign to indicate the verb is feminine. It is not a pronoun. ये बात याद रखनी है. जलसत के अंदर जो है, जलसत के अंदर it's not a pronoun. Okay, जी, let's move on. The conjugation of fail mazi is given below. Memorizing this conjugation and all the consequent conjugations is essential to identifying, understanding and translating Arabic verbs. ये आपको याद करना है. ठीक है, इसके याद किए बगैर आप नहीं चल सकते. Learn the columns of al-madi, pausing after each set. So I don't think we need to explain it a lot, but still to clarify some things, the siga itself is al-ghaib. The first one, al-ghaib, means wahid mudhakkar ghaib, right? So fi'l madi is fataha. The pronoun in it is hoa, which is of course hidden. We don't write hoa every time, right? And then we have the next one, fataha. The alif is there. Alif is the pronoun. Then fatahu. Wow, alif is the pronoun. Then fatahat. Then here is the pronoun which is not written, right? We have discussed about this too. And then fatahata and fatahna. So in the word fatahna, the noon maftuha is the pronoun. The last noon with the fatha on it is the pronoun. Then we have 6 more sigas which are fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna. So you have all the relevant pronouns written right with them, right? So everybody, like we already know that ta means you, tuma means you both, tum means you all, and ti means you when we are talking to a female, and then tuma is used for 2 females, and then tunna is used for all females. Like you have a group of females that you are talking to, then you use the suffix tunna as the pronoun for the verb. And then at the end, ta the matu is for I opened, right? Wahid mutakallim, and noon alif na is jama mutakallim. Notes, a silent alif is written at the end of al ghaibun, which is jalasu. So every time you have jama muzakkar ghaib, you always write an extra alif with the waw, which is not pronounced. Now we have the exercise 1, and I would recommend for every one of you to please print this page and write down some of the conjugations. Okay, it helps a lot. It helps a lot to understand really. Okay, वरना ऐसा होता है कि हमने सुन लिया, समझ में आ गया, everything is understood, but when you go to hands-on activity in the Quran, then it gives you a bigger challenge. Okay, so inshallah I'll call you one by one. So we'll start with the sister Saida. Sister Saida, can you participate? जी सलाम अलैकुम. या अभी मैं वेंटर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो इंशाल्लाह आपको बासा की वो पढ़नी है कॉन्जुगेशन फेल माजी में. बासा. अच्छा. माम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बासा
بأستو، بأستا، بأستما، باست بأست، چوتھا کیا تھا ہاں بأست، جی ہاں بأستا، ہاں بأستا، بأستما، باستم بأستم، نہیں ہاں نہیں بأستی، ویٹ ویٹ بأستما، ہاں دیکھیں آپ جب پڑھیں گی نا رائٹ ہوگا تو میں رائٹ لگاؤں گا ٹھیک ہے اب باسا سے شروع اچھا کیجیے اچھا، نہیں میں شروع سے شروع کرتی ہوں، کنفیوز ہو جی جائیں گا. ہاں جی بأسا، بأستا، نہیں ایک سیکنڈ، بأسا، بأسا، بأستو، رائٹ بأست، بأستما، باستا ہاں بأستا، بأستم، تنہ، نہیں بأستن، باسنا ایک بات کریں نا یا تم کہیں یا تم نہ کہیں یا نہ کہیں باسنا اوکے چلیں ایک بار پھر اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں ذرا ایک منٹ رکیے ہم غائب کسی کے پہلے فارغ کر لیں ایک دفعہ میں زہبا پہ سے کر سکتی ہوں، زہبا باسم تھوڑا سا نہیں ڈیفیکلٹ نہیں لگ رہا ہے بات مجھے. اچھا میں ایک اور بات ٹرائی کری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ الرحمن، بأسا، ہوں بأستا، ہوں بأسو، ہاں بأست، ہاں بأستا، رائٹ بأستن، باسنا بأسنا، ہاں غائب بأسنا، کے لیے ہوتا ہے نہ ٹھیک ہے غائب کے لیے کیا ہوتا بأسنا، ہے ہاں اوکے ہاں اوکے بأستا، باسنا یہ چھ ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے مخاطب کے جو صیغے ہیں وہ بتائیے باستا کریکٹ بأستا، بأستما، ہاں بأستم، ہاں بأستی، ہاں بأستما، ہاں بأستن، گڈ یہاں پہ تننا آئے گا اوکے پھر اوکے اینڈ دین بأستو، بأستو، بأسنا. باسطو اور باسنا رائٹ یہ ذرا ڈیفیکلٹ تھا یہ اس لیے. نہیں یہ کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس کی پریکٹس میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا میں آپ لوگوں سے 50 دفعہ کراؤں گا تو آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے اوکے سو سسٹر زینب علی کین یو ٹرائی ٹو گیو دا کنجوگیشن فار جعلا or you want my help جی زینب علی آپ مجھے سن سکتی ہیں آپ کا میوٹ ہے میرے خیال میں ہاں موڈ نہیں تھا میرا. تو کس کا بول رہے ہیں آپ مجھے کس کا؟ میں آپ کو بول رہا ہوں جعلا کا اوکے جا آلہ کا اور دکھا بھی نہیں. تو جا 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 آلہ ہوں جالتا ہوں جا جال تم نہیں جال دیکھیں تما. نہیں 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 ایسا نہیں پہلا کیا ہے جعلا رائٹ اس کے بعد دوسرا کیا ہوگا جعلا رائٹ اس کے بعد تیسرا کیا ہوگا جعلو جا جا آلو. اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا جعلت وہ جالا دکھ رہا ہے نہیں ذرا سا تھوڑا چھوٹا تو بھی کرنا چاہیے. ہاں اب دکھ رہا ہے جی. اس کے بعد جا التا نہیں جعلت جا جالت جعلتا جالتا جعلنا جعلنا. اب آ جائے مخاطب والے یعنی نمبر 7 سے آگے یہ تو بالکل ایزی ہے جعلتا جعلتما جعلتم جعلتما جعلتم جعلتی جالتی جالنا. جعلتما جعلتن ایک منٹ جالتا جالتما پھر کیا ہے اس کے بعد جالتنا ہے جعلتن ہو گیا جالتنا. جی اور لاسٹ دو کیا ہیں جعلتو اور جعلنا نہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جالتی جالنا لاسٹ. جعلتی نہیں ہوتا لاسٹ دیکھیں نا آپ سامنے اسکرین پر دیکھیے جعلتو اور جعلنا جعلتو اور جعلنا بھائی یہ تو بڑا مشکل دکھ رہا ہے تو. یہ ابھی بڑا مشکل دکھ رہا ہے ابھی یہ پہاڑ دکھ رہا ہے لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا آپ اس کے قریب جانا شروع کیجیے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا مولانا یہ میں کاؤنٹ کر رہی ہوں تو 12 آ رہی ہیں. 12 ہے کیا 14 ہے؟ نہیں 14 ہے میں آپ کو دوبارہ اچھا بتا دیتا میں ہوں پڑھوں ذرا جالا جالا جالو جال جالت جالتا جالنا پھر جی جالتا پھر جالتا کیسا ہوگا یہ 2 2 مرتبہ. ایک منٹ نا آپ نے 6 تک پورا کر لیا نا
1 2 3 4 5 6 तक कर ली मैं. ٹھیک ہے, 7ویں سے میں بولتا ہوں, آپ سنیں. ٹھیک ہے. جعلتا, جعلتما, جعلتم, جعلتی, جعلتما, جعلتن, آخر میں جعلتو اور جعلنا. یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ضمیریں ہیں, یہ سب پرو ناؤنز ہیں. اب جب بھی کوئی بھی اسم کوئی بھی فعل آپ کو بنانا ہو تو آپ یہ کریں گے کہ اس کا پروناؤن آگے فٹ کر دیں گے, بس دیٹس اٹ. اس کو مثال کے طور پہ اگر آپ کو واحد مذکر سے بات کرنی ہے تو آپ کہیں گی جعلتا, آپ کہیں گی بعثتا, آپ کہیں گی مثال کے طور پہ شربتا, تو نے پیا, رائٹ. آپ کہیں گی اکلتا, تو نے کھایا, رائٹ. تو اس طریقے سے آپ اگر ان پروناؤنس کو ایک بار سمجھ لیں, سمجھ کر یاد کر لیں, تو پھر فعل بنانے کا فارمولا آپ کے پاس آ جائے گا. فعل ماضی معروف بنانے کا فارمولا آپ کو آ جائے گا. اور یہ فارمولا سیکھنا ضروری ہے, اس کے بغیر علم الصرف نہیں آتی. اور علم الصرف میں بس یہی 3 کام ہے کل ملا کے, جو ہے نا علم الصرف میں 3 کام آنے چاہیے. فعل ماضی بنانے آنا چاہیے, فعل مضارع بنانے آنا چاہیے, اور فعل امر بنانے آنا چاہیے. جس کو یہ 3 چیزیں بنانے آ جاتی ہیں وہ اس کے لیے علم الصرف آسان ہو جاتی ہے بالکل. پھر اس کو صرف سبسٹیٹیوٹ کرنا ہوتا ہے, ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہوتا ہے. چلے ماشاء اللہ. اوکے سسٹر صابرہ کریم, آر یو ہیئر ود اس ٹوڈے؟ Yes, sir. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وی ہیو ذہبہ. Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہبا, ذہبا, ذہبو, رائٹ. ذہبت, ذہبنا, ذہب, ذہبتا, ذہبت, ذہبنا, ذہبتا. ذہب. You are making this mistake on number 5. Look, you are ذہبت, and zahabu is okay, ذہب. right? Yeah, Then yeah, good. zahabat is also okay, okay? Yeah, Then zahabata, zahabata. You insert an alif after zahabat. yeah. It becomes zahabata. Okay. And then what's ذہب, the second one? sorry. ذہبتا, ذہبنا, Yes, ذہب. no, it is Yeah. zahabna. Very good. Zahabna. Okay. Then we got Sorry. ذهبت, No, no, ذهبت, no, 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 no. Now it is time of tuha. Zahabta. ذهبت, Hmm. ذهبتما, Hmm. ذهبتم. Hmm. Then we got ذهبتي, Hmm. ذهبتما, Hmm. ذهب, ذهبنا, Zahabtunna. ذهبتنا, Zahabtunna. ذهبتنا, Right? ذهبوا, No, ذهبنا, no, no. Zahabtu ذهب, and zahabna. ذهبت, You also need a VIP practice for this, okay? ذهبت, And ذهبنا. zahabna. So what you have to remember are these 14 things. Like the first fail is always the simple one, zahaba, right? You Yeah. don't need to remember this. Then zahaba, then zahaba, then zahabu, then zahabat, then zahabata, then zahabna, then zahabta, then zahabtuma, then zahabtum, Mm. then zahabti, then zahabtuma again, and then zahabtunna. You have to say add the Zahabtuma, te and the same, zahabtuma, right? yeah. The main problem, the main forgetting part is here. Noon fatha na for jama muannas ghaib, and ta noon fatha tunna for jama muannas hazir. Jama muannas ghaib and jama muannas hazir. So we have these two. And then the last two are very easy, zahabtu and zahabna. Yeah. Yeah. Right? So I want every one of you to please send me at least 10 conjugations of fail mazi. So you have two choices. Either you can repeat 10 conjugations with me here in the session, or you can send me a written homework for that. ठीक है? As you wish. मौलाना मैं एक बार आप एक और वर्ब दे सकते हो, मैं ट्राई कर सकती हूँ. जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं. आप ऐसा करें ना, आप जाला को देखें. जाला. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फिंगर्स पे काउंट करती हूँ. जरूर. जाला, जाला, जालू, हम्म, जालत, जालता, हम्म, जालना, हम्म, जालता, जालतुमा, जालतुम, हम्म, जालती, हम्म. जालतुमा, जालतुन्ना, जालतू, जालना. वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी फिंगर्स गुड. पे मैंने किया ना, फिंगर्स पे किया मैं. अगर आप फिंगर्स को यूज करेंगे, अगर आप फिंगर्स के ऊपर इसको पढ़ेंगे तस्बीह की तरह, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है.
کچھ بھی اس میں آپ کو خاص چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف جو اس کا سفکس ہے وہی چینج ہو رہا ہے نا, جو اس کے بعد ٹھیک. جو پروناؤن ہے وہ چینج ہو رہا ہے, اور تو کچھ بھی چینج نہیں ہو رہا. ابھی اسی کو آپ بنائیں اسی کو آپ بنائیں فتح. اچھا. فتح, فتح, فتحو, فتحت, فتحتا, فتحنا, فتحتا, فتحتما, فتحتم, فتحتی, فتحتما, فتحتن, فتحتو, فتحنا. احسنتی, ماشاء اللہ. اگر آپ کو ایک کنجوگیشن یاد ہے نا, تو اس کے بیس پہ آپ 1000 کنجوگیشن پڑھ سکتے ہیں. نہیں, you're right, بالکل صحیح ہے. لیکن وہ جو ایک یاد ہے نا آپ کو, وہ انگلیوں پہ یاد ہونا چاہیے. دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ پہلے ماضی کی گردان کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا, اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے, عربی سمجھ نہیں آ سکتی اس کو سمجھے بغیر. ٹھیک ہے. یہ 14 سیغے جو ہیں, یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے, ذہن میں بیٹھ گئے, کسی بھی ایک فعل کو لے کے آپ اس کو پہلے اس کا ایک رٹا لگائیں. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو رٹ لیں گے, اس کو روٹ میمورائز کر لیں گے, تو پھر اس کے پارٹس پہ غور کریں, کون سا پارٹ چینج ہو رہا ہے, کون سا پارٹ چینج نہیں ہو رہا ہے. رائٹ. یہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اوکے سسٹر صابرہ, ونس اگین. اوکے جی. رفع. رفع. اوکے. رفع. رفع. رفعوا. رفعت. رفعت. رفعنا. گڈ. رفعت. رفعتما. رفعتم. رفعتي. رفعتما. رفعتن. رفعت. رفعنا. احسنتی, ماشاء اللہ, ویری گڈ, زندہ باد, ماشاء اللہ. سو انشاءاللہ سسٹر زینب علی, آپ پلیز ان کو یاد کیجیے گا. یہ دیکھیں, انہوں نے یہاں پہ ہمیں اس کی سمری بھی بنا کے دی ہے. رائٹ دا سیغاز اینڈ انگلش پروناؤن کورسپونڈنگ ٹو دا فالوئنگ عربک پروناؤنس. ون ہیز بین ڈن فار یو. ٹھیک ہے. تم کے ساتھ جو سیغہ ہے وہ تم کا سیغہ ہے. کس کا سیغہ ہے؟ تم کا سیغہ, یعنی یو آل. تو المخاطبون من الماضی. رائٹ. تم جو ہے یہ المخاطبون من الماضی, یہ اس کا سیغہ ہے. اب اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف یہ لکھیں تا دما تو. اچھا, تو یہ بتائیں سسٹر سعیدہ, آپ بتائیے. جی, یہ ہے متکلم حاضر. ویری گڈ. واحد متکلم. متکلم ہمیشہ حاضر ہوتا ہے. واحد متکلم حاضر. واحد متکلم نہیں, متکلم کے ساتھ حاضر کا لفظ استعمال نہ کریں. اچھا, متکلم حاضر. متکلم تو وہ ہے جو اسپیکر ہے, اسپیکر, جیسے میں متکلم. ہاں, یہ عربی ورڈ سے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا یاد کرنے کو. ہو جائے گا, متکلم سب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ, سب یاد. آپ کو اتنے بار ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کو خود یاد ہو جائے گا. اوکے. انشاءاللہ. تو یہ تو جو ہے آئی کا میننگ دیتا ہے. رائٹ. جی, یعنی واحد متکلم. اچھا, یہ واحد جو متکلم. تا ساکنہ ہے, یہ کیا معنی دیتا ہے؟ ہاں, یہ ہے واحد, واحد, ایک سیکنڈ, واحد مونس. واحد مونس غائب کا ہے. اگر آپ کو واحد واحد, مونس غائب یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہو, تو آپ شی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کوئی ایسا ہاں پرابلم نہیں. یہ ہے, ہاں شی. اچھا, اس کے بعد ہے یہاں دیکھیے, ایک ہے تا. یہ کس چیز کے لیے ہے تا؟ یہ ہے یو فیمینائن. اور کیا یہ متکلم نہیں, مخاطب, مخاطب مونس. نو. واحد یو سنگولر, یو نہیں, میسکولائن, سوری, میسکولائن ہے. جی جی, واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے بعد واحد بتائیں کیا ہے تی. مذکر حاضر. یہ تی کیا ہے؟ اچھا, یہ واحد مونس حاضر. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یو شی. شی نہیں, یو. یو یو مطلب یو فیمینائن, میرا مطلب تھا یو فیمینائن. یو فیمنن. یو فیمنن. گڈ. اچھا, یہ واو الف جو ہے یہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ ہے جمع مذکر, میسکولائن, میسکولائن جمع. پرولر. جمع مذکر کون سا, حاضر کا یا غائب کا؟ حاضر. ہاں, جمع یعنی مذکر. فعلا فعلو. تو فعلو کا میننگ کیا ہوں گے؟ دے. دے, یس. رائٹ, دے مین. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ تا تما کا جو سفکس ہے, یہ کیا میننگ دیتا ہے؟ یہ ہے تما. تسنیہ, تسنیہ, تسنیہ. یہ دونوں میں یوز ہو سکتا ہے, مذکر اور مونس میں, دونوں کے لیے. تسنیہ مذکر کون سا, غائب کا یا حاضر کا؟ تمام حاضر, حاضر. حاضر کا. ویری گڈ. تو اس کا ٹرانسلیشن آپ کیا کریں گے؟ یو بوتھ ٹو. بوتھ. ویری گڈ. اب اگر آپ کو یہ ٹرمینالوجیز میں نہیں پھنسنا ہے, نہیں جانا ہے, یا یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے, تو جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تا دما تو مینس آئی, تا ساکنہ مینس شی,
Ta maftuha, ta with the fatha means you for a male. Ta with the kasra means you with a female for a female, right? Tuma, tuma is always used for two people, either they are men or women, but they have to be mukhatab, like you are talking to them, second person. Then it is tuma, okay? And then waw alif is the damir for for jama muzakkar ghaib. Okay, mashallah. Okay, I think we should move on. ये वरना बहुत आप लोगों को जो है ना सर दर्द करेगा. Vocabulary के बारे में ये बता रहे हैं. Below is a list of new vocabulary. In the right column we have al-madi is given followed by al-mudari, page 24, and al-masdar discussed in Nahaw, right? The table reads from right to left in Arabic alphabetical order. तो ये चंद इन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं. ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है. बासा यबअसु बासन. अब ये चैप्टर तो जो इनका यूनिट है, चैप्टर है, ये तो फेल मादी के बारे में, राइट? अब ये फेल मुदारे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि फेल मुदारे को फेल मादी के साथ किस तरह लिखते हैं. बासा यबअसु बासन, जअला यजअलु जालन, ज़हबा यज़हबु ज़हाबन. So in tasrif part you don't have to worry about this. This is the masdar, okay? This is the masdar. Masdar is a noun, is a verbal noun. किसी काम का नाम. masdar क्या है? masdar यानी किसी काम का नाम. Okay, a verbal noun. किसी काम का noun, नाम, right? This is called masdar. ये आप लोग पहले से जानते हैं. So ba'san, ja'lan, zahaban, raf'an, all of these are masadir, right? We are not concerned with these words right now. What we are concerned with are ba'asa, fi'l madi, ja'ala, fi'l madi, zahaba, fi'l madi, rafa'a, fi'l madi. Okay, so ये तो हमने आपको पूरा सफ़वतुल मसादिर ही दे दिया है, तो इसके ये तो एक ऐसे बता रहे हैं. बासा यबअसु बासन, जअला यजअलु जालन, ज़हबा यज़हबु ज़हाबन, रफ़ा यरफ़उ रफ़अन, रकअ यरकअु रुकूअन. देखें यहाँ मसदर चेंज हुआ. सअला यसअलु सुआलन. देखें यहाँ पे भी मसदर चेंज हुआ, राइट? सहरा यसहरु सिहरन, सलहा यसलहु सलाहन, फतहा यफ्तहु फतहन, क़रअ यक़रअु क़िराअतन. देखें बिल्कुल चेंज है ये. तो मसादिर की जो कहानी है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इसको हम इंशाल्लाह नाहव में देख रहे हैं और वैसे भी देख रहे हैं. इंशाल्लाह हम आपको बताते रहते हैं जब भी कोई मसदर आता है. तो लअन यलअनु लअनन एंड नफ़अ यनफ़उ नफ़अन. So this is the basic pattern that he has given us. Exercise 3. Translate the following, write the sigas and point out the damir. Now this is an exercise that I want you to do, everybody. ये आप लोगों को करना है, ठीक है? तो इसको हम शुरू करते हैं दोबारा सिस्टर साबरा से. सिस्टर साबरा करीम, जी. how do you translate this? First I want the translation. Fataha is to open. No, he opened. Okay. He, please write it down. This is very, very important point number 1. He opened. If you want to say to open, then you will say fathan. Fathan can be referred to the translation to open, or also opening, like the opening statement. Okay. The opening thing. Yeah. Thing that opens is also called fathan. Okay, so fataha means He opened. Ahsanti. Ba'atha means Ba'atha means let me show you the translation also here. You can refer to it. okay. Ba'atha. They sent. Ba'atha, yes, they both send. They both send because the suffix for it is an alif here. Yeah. ठीक है, alif है तो alif से क्या पता चलेगा हमको कि दो लोग हैं. दो लोग. And Yeah. ja'alu. Ja'alu is Ja'alu is they went to go. No, to make. So What is the meaning? They made it. They made. Very good. Mashallah. Subhanallah. Very good. Okay, so sister Saida. जी. Zahabat. Zahabat. She exited. She went. Or she went. She went. Very good. Rafa'na. रफाना का मतलब नहीं मालूम क्या है. रफाना. ये रहा. अच्छा, रफाना. रफाना हमने we elevated. We elevated. Ahsanti. Very good. अच्छा, इसके बाद क्या है? रकअना. ये वाला देखें. रकअना. We bowed. We bowed.
ये we bowed and we bowed ना, वो तो नून अलिफ फत्हा ना होता है. अच्छा ना, अच्छा एक सेकंड ना ये रफा. ना, She bowed. she bowed. Very good. She bowed. Bowed. MashaAllah. Very good. Okay, so sister, कौन है next? Sister Shamim. अब सिस्टर शमीम को भी थोड़ा तक करें ना. आज इनके हिसाब से बहुत आसान लेसन है, तो इंशाल्लाह आज इनको रहमत देते हैं. जी सिस्टर शमीम, कैन यू पार्टिसिपेट इंशाल्लाह? अस्सलाम वालेकुम. ना आसान नहीं, प्रैक्टिस अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह. ओके ओके इंशाल्लाह. थैंक यू. रकाता. You bow. It's a You. feminine. Please come louder. I Wahid didn't. Muzakkar Hazir. Yes. Is it Wahid Muzakkar Hazir? Yes, exactly. So how do you translate it? Raka'ata. You bow. I'm telling a girl, you bow down. No, you are telling a boy. You bow down. You bow down. Yeah, Right? Bow down. Wahid Muzakkar Hazir. You bow down. Okay, you are telling a boy. Okay, A boy. and what's this one? Rafa'atuma. Rafa'atuma. You too. You Is it too. Rafa'atuma or Rafa'na? I cannot see it clearly. Rafa'atuma. Rafa'atuma. You too. You both elevate. Yes, you both Muzakkar elevate. and Mu'annas. You both elevated. Okay, remember that this is past. Past, This yes. is Madi. Santi, very good. And what about Muzakkar and Zahabtum? Zahabtum is for masculine. Mm-hmm. Hazir. You both went. No, not both. All. You all went. You all went. Went. You all went. तुम सब गए. तुम सब गए. जहाँ पे तुम आ गया ना, वो उर्दू का तुम है. ठीक है? मुज़क्कर हाजिर जमा मुज़क्कर हाजिर. जी, जमा मुज़क्कर हाजिर. ahsanti, very good. Okay, so what is ja'alti? Feminine. I'm telling a feminine. Wahid mu'annas hazi. You made. M-A-D-E. You made. Very good. Ahsanti, mashallah. What is this one? Ba'astuma. Ba'astuma for both muzakkar and mu'annas. Ba'astuma. How do you translate it? Ba'asa is Ba'asa is revive, yeah. Ba'asa is resurrect, yeah. So both muzakkar and mu'annas. I'm telling you, you both resurrected. You both resurrected, or you both raised. You both of you raised. Okay. What is fatahtunna? Fatahtunna. Ji. I'm telling ladies, women, jamu mu'annas hazir. Ahsanti. You all opened. You all opened, mashallah. Very good. Ahsanti, ahsanti, zindabad. Okay, Sister Zainab Ali. No, not Sister Zainab Ali, sorry. Sister Zainab. Yes, Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. At last, you got your turn today. Those were very easy ones, right? So I gave them a chance. Okay, what is ja'altum? You masculine all made. You all made, mashallah. You all made, mashallah. Very good. So the main thing in our course is to understand the translation. Okay, even if you don't recall what is like jama, muzakkar, hazir. Okay, but you should know that whenever you have the word tum at the end, it's you masculines, you all masculines, right? You all. You will see the tum word most frequently in the Quran, and then the zahab na. Is it zahab na or zahaba? Zahaba. It's zahab na, right? Yeah, it's we went. We went. Ahsanti. We went. Okay, and what's the last one? Rafa'tu. I elevated. I elevated. Ahsanti, ahsanti, mashallah. I elevated. So whenever you see ta dammatu at the end of a word, it means I. Isn't it easy? Whenever you have anun alif fatha na at the end of a past tense, it means we. Right? Whenever you have ata fatha ta in a past tense, it means you. Ta fatha ta is also you. Ta kasati is also you. Ta mim dammatum is also you. But this is like for one or two or more people. So inshallah, I don't think it would be a difficult task to understand. So now today's exercise. Translate the following and write their sigas. This is the real question, inshallah. I bowed. Rafa'tu. Rafa'tu. Raka'tu. To bow.
Oh, raka'tu, yeah. Raka'tu. Okay, let me write them down also, so we don't have any ambiguity in it. Raka'tu. Okay, we went. We went ذهبنا. Zahabna. So you already know that na will be there whenever there is a v. It has to be a na over there. Okay. So you made, جعلت. and also this is dual. Okay. جعلتم. جعلتما. Ja'altuma. Good. Ja'altuma. Sorry, please let me write it down in detail because this is very, very important. Okay, तो क्या था? Ja'altuma. جعلتما. Altuma. Okay. Then number 4 is they read. They read. Feminine plural. So for feminine plural, what do you use for feminine plural? قرأتنا. Sorry. Alhamdulillah. The tunna is for mukhatab. For ghaib, it is na. And this is ghaib because we are talking about they. Yeah. قرأنا. 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 أحسنتي. قرأنا. 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 Okay. I'm going a little bit slower than usual because this is a challenge for everybody. Okay. You read. قرأتما. قرأتما. They asked. سألتنا. So what is No, what no. do you use? سألنا. What do you use when you have a dual? Wait a second. First, answer my question. What do you use when you have a dual? ألف. واو. واو. No. No, ألف. no. That is tuma. No, but sorry for No, my it's not mistake. tuma. It's not tuma. It's not tuma because it's they, right? It's not you. Yeah. Mhm. سألنا. سألوا. سألت. سألتا. Good. سألتا. This is the right way to do it. Lata. This is the right way to do it. Whenever you have a siga, just start conjugation. उसकी तस्वीर पढ़ना शुरू करें, ठीक है? कि आप तस्वीर पढ़ना शुरू करते हैं, वो खुद ही सामने आ जाएगा सिगा. Have the bases properly understood. If you have one conjugation properly memorized, properly understood, then you can generate every siga. Just this way, just applying this formula. Like start conjugating. You know that ask is sa'ala. So start conjugating sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata. Here it is. Chalo ji. Next one is you asked. سألتا. You asked, not they asked. So you are not pronouncing it correctly. It is sa'alta. سألتا. It's not sa'alata. It's sa'alta. 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 Okay. You cursed. لا. لأن. No. Yes, la'an is okay. لعنتا. Now, once you know that it's la'an, right? Now start conjugation. لعنة. لعنة. لعنوا. لعنت. لعنتا. لعن. لعنا. لعن. لعلت. لعلت. لعلتما. أنت. لعلت. لعنت. لعنتما. لعنتم. Oh, so I put it a lam instead of noon. Yes. Okay. Noon. लعنتم. The third letter is noon. لعنتم. لعنتم यानी तुमने लानत की. You cursed. Okay. Now two more, inshallah. They cursed. What is the word for curse? It's lan. لا. Now what suffix you have to add? Now start lan. Lana, lana, lanu. لعنت. لعنتا. لعنتا. لعنا. لعن. No. Try again. Start over. La'ana. لعنا. لعنا. لعنوا. لعنت. لعنتا. No. Why are you going ahead? This is figure number 3. What? They male plurals. They male plurals, right? Yeah. So this is jama. This is muzakkar. This is ghaib. Right. Yeah. Jama muzakkar ghaib. So figure number 3 will apply here. What is figure number 3? La'ana, la'ana, la'anu. Yeah.
Okay, once you do it in your notebook, inshallah, it's very easy. It's not such a big deal. Inshallah, don't worry about it. Acha ji, next one is you benefited. So, what do you say when you benefit? نفع Nafa. Very good. Nafa. نفعتي. Nafa. Oh, is it you feminine? It's Plural. plural. نفعتنا. Nafa. Tunna. So you know that tunna is for mukhatab muannas, Mm, right? Jama muannas mukhatab. Jama muannas مخاطب. mukhatab. Yeah, I am talking to ladies, like I am talking to you all, Yeah, right? So antunna nafa'tunna min hadhihi ad-dars, right? صحيح. Okay, let's move on. Or it should be min hadha ad-dars, not hadhihi ad-dars. Okay. So Sister Shamim, your invitation. Yeah, I I asked سألت. sa'altu. Very good. And you can also say ana sa'altu. أنا سألت. Okay. Okay. I asked. Who asked the question? I asked. Okay. What about you read? أنتما قرأتما. Santi, mashallah. Antuma, qara'tuma. But if you only say qara'tuma, that's also okay. Because antuma is जी. not also there. So both ways it's okay. Qara'tuma. Good. And then the next one? سهرنا. Saharna. Mashallah. आप इसमें माशाल्लाह तेज हैं. Saharna. He resurrected. بأسا. بأسا. Ba'atha. Mashallah. Very good. Fast answers. Ba'atha. Okay. So you profited. Profited is نفع. Yeah. So نفعتي. Nafa. Ti. تي. You profited. Nafa. Ti. Okay. And then what we have is نفعوا. لا سألوا. ye asked. So for asking is sa'al, سألوا. and then it is wow at the end. So wow alif at the end is sa'alu. Okay. فتحنا. Fatah. They. فتح. They They open. opened. Open. So who are فتحنا. they? They are muannas plural. So fatahna is the correct answer. Fatah. فتحنا. Na. Noon fatha na. Okay. Na. If you say na, it changes the whole word. Okay. जी Fatahna, हाँ. he opened. Fatahna means they opened. Fatahna means जी. they opened, and We- fatahna means we We opened. So this is why we are very strict about this noon maftuh, right? Because it gives, You're right. it can change the meaning in an instant, and you would never know. So fatahna You're is the right. correct answer, mashallah. And then we have he acted rigorously. Acted صلح. rigorously. Salaha, good, mashallah, mashallah. She acted right. She acted right. سألت. سهلت. سهلت. Salahat. صلحت. जी. And then they bewitched. سهرة. سهرة. Saha. را. Ra. Sahara. سهرة. Sahara. Sahara. MashaAllah, very good. This is, I think, this is the end of the exercise, and it's going to be the end of the chapter as well. So change the gender of the following sigas of mazi while keeping the number and persons the same. Just change the gender. Just change the gender. Okay. So, for example, here we have got fa'altunna. Fa'altunna changes to fa'altum. Like the number also doesn't change, and the in this exercise, okay, in this exercise, the number will remain the same. The person will remain the same. What you will do is you will change the gender only. So سألنا is سألوا. Sa'alu. Okay, let me also write it down here. So sa'alu. Sa'alu. Okay. And then what about ja'ala? سهرتم. جعل is جعلت. No, I'm sorry. Number 2 is this one. Sahartum. سهرتم is سهرتن. Sahartunna. Very good. So you don't change the verb, you only change the pronoun. Sahaltunna. Good. And what about an'am an لعنت. la'anat? I think La'anat. لأنا. لأنا. Sorry, not La'ana. na. No. لأنا. No. Good. La'ana. La'ana. The first siga number 1, la'ana. Very good. Okay, so next one is ja'ala. جعلته. Ja'alata. MashaAllah. Very good. Ja'alata. Ja'alata.
This one is nafa'at. Nafa'at. Good. Nafa'at. Qara'a. Qara'ata. So what do we have? Qara'a. Qara. Hamza alif fatha. Hamza alif fatha is qara'a. Very good, mashallah. Zindabad. You are mashallah performing very well, alhamdulillah. Ji. Fatahtuma is same. Fatahtuma. Yes, it will remain the same. Tuma will remain the same. Same. Okay, wait. Now it's Sister Zainab's turn. Ji. Ji. So you already know the first one. Yeah. Fatahtuma will remain Fatahtuma. The gender changes, but the siga is the same. Fatahtuma. What about Raka'u? ركعنا. Raka'na. Good. Okay, what about Zahabna? ذهبت. No. No. Number and person will remain. Zahabna will remain. Zahabna. Also for masculine, हमने भेजा. हमने भेजा. अगर मर्द कहेंगे तो भी हमने भेजा. अगर खवातीन कहेंगी तो भी हमने भेजा. So when you have the mutakallim sigas don't have changes in genders, right? So it will remain the same. जी जनाब. Next क्या है? sorry मौलाना, तो अगर जो ज़हब तू होता है तो चेंज नहीं होगा? ज़हब तू अगर मैं कहूँ तो मैं भी कहूँगा ज़हब तू. अगर आप कहें, आप एक फेमिनिन है तो आप भी कहेंगी ज़हब तू. ओके. ठीक है. आई में चेंज नहीं होता, वी में भी चेंज नहीं होता, मेल फीमेल के लिए एक ही रहता है. एक ही रहता है. ओके. ठीक है. जैसे मैं कहूँगा अकल तू, आप भी कहेंगी अकल तू. कतब तू, राइट? सअल तू, राइट? जाल तू, द सेम थिंग. Good question, mashallah. Thank you. Okay, so Sister Zainab, ja'altum. Ja'altunna. So what you change is tunna. Ja'altunna. अच्छा सिस्टर ज़ैनब अली, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. ठीक है. ये पहली बार में समझ नहीं आए तो इसमें कोई मसला नहीं है. इंशाल्लाह आहिस्ता आप समझ आ जाएगा. बिल्कुल. मैं तो बहुत ही परेशान हूँ. मैं बोली अरे अल्लाह ये क्या, मैं को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अंदाजा है, इसीलिए मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूँ कि इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. शुरू में ये ऐसा ही लग रहा होता है, अजीब अजीब सी बात लग रही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सब्र रखिएगा इंशाल्लाह. और इसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा कॉन्जुगेशन लिखने की. पहले लिखने से लिखूंगी तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा. लिखने में मुझे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. बिल्कुल जरूर आ जाएगा. ठीक है इंशाल्लाह. और फर्स्ट स्टेप हमेशा सबसे मुश्किल होता है. सेकंड स्टेप फर्स्ट वाले से थोड़ा आसान होता है. ठीक है. तो ये इसका सीक्वेंस. अच्छा जी. नाउ सिस्टर ज़ैनब, ba'athna. It remains the same. Ba'athna, because ba'athna, either men say ba'athna or women say ba'athna, it's the same. Okay. And then fa'alta. Fa'alti. Ahsanti. Fa'alti. You got all the easier ones, and Sister Shamim got all the difficult ones. Okay. So this is the summary, inshallah, for this lesson, and I think that's all for today. It's too much for one day. So the summary, the new words that we learned in this chapter are al-madi, means past tense. Zamir mustatir means a hidden pronoun. Zamir bariz means a visible pronoun. We already know that all these are visible pronouns, like tum. Let me distinguish here. Like tum, alif at the end, ta maftuh at the end, tuma at the end, waw alif at the end, alif at the end, alif at the end. Okay, alif at the end, noon maftuh at the end, tum at the end. All these are which category? These are all zamir bariz. Zamir bariz, the visible pronouns. These are all visible pronouns, but there are some invisible pronouns in these examples, like la'anat, invisible pronoun. Here we have nafa'a, invisible pronoun, right? So two of them are mustatir and all others are bariz. So when you read the Quran, you have, most of the time you have all the pronouns very clearly defined and assigned to the verb. Okay, there is no ambiguity in that at all. बिल्कुल clear, सीधा सीधा साफ सुथरा. तुम का मतलब तुम, तू का मतलब मैं, ना का मतलब हम, right? ये आपको एक बार इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा. Okay, so that's all for today. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Now I want every one of you to write at least